In 1930, Mahatma Gandhi famously defied the British salt ban by marching across the state of Gujarat, and salt came to symbolize freedom for Indians. Today, 76 years later, much has changed. Although salt and freedom still stand congruous in their symbolism, they today represent what we take for granted. Very few of us can trace back the origin of our table salt to the Agariyas, the salt workers, one of the most marginalized, deprived and socially excluded communities. This is their story. An expanse of silver and sludge squares, shimmering in the light. To an untrained eye, they could pass off as a mere mirage. But a closer look reveals the activity that fills the landscape. Families from the Kolis, Muslims and Dalit community migrate from their village to the little run of Kutch every year for 7 months to carry out production. Making salt day after day, while their monotony and pathetic living conditions are drowned in the sound of the wind and diesel pumps. અહીંયા વર્ષોથી અમે કરીએ છીએ 30 વર્ષ. કામની શરૂઆત થાય અમારે લગભગ શ્રાવણ ભાદરવામાં ચાલુ થાય. ભાદરવાથી ચાલુ થઈ જાય, ગારા કામ ચાલુ થઈ જાય, બરાબર. પછી મહિનો 15 દી ગારા કામ હાલે, પછી પાટા ભરાઈ જાય, પછી 15 દી વાહે વળી ખપારા ચાલુ થઈ જાય, પછી ખપારા પછી વળી 15 દી 20 દી વાસે જેવો પલોટ એ પ્રમાણે પીઠું કાઢવાનું ચાલુ કરી નાખે. 60% of India's salt production is from Gujarat, 70% of which is from Kutch and is primarily produced by the Agariyas. But ironically, they have no control over the produce. It is the traders that control the entire chain and reap most of the financial benefits. The Agariyas, on the other hand, do not even know how the market functions. The entire production is done on a piece rate basis, where the rates for salt are decided beforehand. Production cost for the diesel engine, manpower and food is given to the Agariyas on a need basis, only to be subtracted from their final payment. दो साल से या 3 साल से मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत कम लोगों के पास 2000, 3000, 5000 रुपया बचता है. यानी कि उनको खाने पीने के लिए 3000 रुपया जो दिया जाता है 3 आदमी के बीच, वही उनका वेतन बोला जा सकता है. Since there is no price control mechanism for salt in India, the prices increase once the salt leaves the salt pans. For edible salt, the consumer actually pays a price 100 times more than is earned by the Agariya. Edible salt is sold in the market for 7 to 8 rupees per kilo, against which
The agarias receive barely 7 paisa per kilo. Along with the Minimum Wages Act, provision of basic living facilities is also conveniently forgotten by the salt pan owners. અહીંયા તો ભરતભાઈ એક પહેલી તો વ્યવસ્થા જાણે બાથરૂમની બનાવી છે. એક તો પાણીનું કારણ કે ટેન્કર આવે ત્યાં સુધી તો વાંધો નથી. એ તો ટેન્કર વાળું તો હવે આપણે આવે છે એવી તો કાંઈ તકલીફ જ નથી પાણીની. તો ટેન્કર આવે ત્યાં સુધી. Government stipulation states that in rural areas, each person should get 70 liters of water every day. However, a salt worker gets only 14 liters each day. Adding salt to the injury are the houses. It would be a joke to call their makeshift dwellings home. For 7 months, they live in temporary pits, covered with dry grass and scraps. Like their owners, these huts too constantly battle the vagaries of the Kutchch weather. નથી તો તકલીફ તો રહેવાની છે જ ભરતભાઈ. પહેલી તો એમ માનો કે આજ દાખલા તરીકે કાલે જ વાયરો છો તો બરોબર, કાલે જ આ રાંધવાનું કરવાનું તો તકલીફ હતી. બોલો કાલે કેટલો પવન વાતો તમે નહીં હતા. કાલે અહીંયા ચાય નામની ધૂળ નથી. આ બધી કાલની કાલે ધૂળ ઉડી ગઈ. એક દી ખાલી ઉડે ને તો પૂરું કરી નાખે. ન મળે સાધન બરોબર, વાવાઝોડું નહીં પણ આ ગાડી વિચાર કંપનીની પોતાની હાલે હરી ને કંપનીની છતાં અહીંયા સાંટા ચાલુ થાય એટલે એ લેવા ના રહી. કારણ કે જો આની અંદર રહી જાય ગાડી તો ગાડીવાળાને એમ કે આપણી ગાડી રહી જાય છે નીકળશે નહીં. પછી અહીંયાથી નીકળે નહીં ગાડી તો નક્કી છે. પછી લેવા બેવા કોઈ ના આવે. પછી હાલી પાણીમાં હોરું હાલીને બાર કે હતું જવું પડે ઘરે. એમાં છૂટકો જ નહીં. ધુમાડો તો બહુ થાય ને, આંખો બધું આમ પૂરાઈ જાય. પણ શું કરીએ, એટલે આંખે તેજ નથી દેખાતું. બહુ તકલીફ થાય એમાં તો. હે આ થઈ જાય છે ને આમ તો. આ બધી રાતી આંખો થઈ ગયો. હે આ એનો ધુમાડો આવે છે. ધુમાડો આવે પછી આ મીઠામાં તકલીફ તો કેટલી પડે. તો આ બધી આંખો તેરાય ખેંચાય છે. આહુડા હાલે. પોરની સાલે એક ગોધરીનું છોકરું અહીંયા ઓફ થઈ ગયું. તો હું હતું એને ગમે તે તકલીફ થઈ હોય અને 12-1 વાગે ઉનાળાનો દીએ તો 12-1 વાગે તકલીફ થઈ. પછી તો કોઈની સાધન તો હતું નહીં. સાધન નહોતું. પછી એ ઉપાડીને ઉમાંથી હાલ્યા બજાર આટલીમાં પહોંચે. અદલા મારે બોરે આવ્યા હતા અહીંયા. પોર ગઈ સાલની જ વાત છે. પછી અહીંયા ગાડી ભરાતી હતી. હાનની રાજપાલીની ગાડી ચાલુ થઈ હતી. ઉમાંથી ગાડી આવી એ અહીંયા આવ્યા. પછી એ કે હવે ગાડી લઈને મને મેલવા હાલો. તે ડ્રાઈવર તો ના પાડતો હતો. ડ્રાઈવર કે મારાથી ખાલી ગાડી ના હાલે. પછી આ ચાર કોઈ કીધું કે ભાઈ જા તું, તને કોઈ કંપનીવાળા કાંઈ કહે છે તમે આગળ કે કહેશું. હા તો એ ગાડી લઈને અહીંયાથી ગમે એટલીમાં પહોંચ્યો. બાળક તો ઓફ જ થઈ ગયેલું હતું. Here, uncertain and inconsiderate living conditions are coupled with no medical facilities. Apart from visible cuts and wounds, most workers are oblivious to their ailments. This perpetual neglect has resulted in low life expectancy and high infant mortality rate in the Agaria community. In addition to the array of already existing problems is the declaration of the little run of Kutch as the wild ass sanctuary that prohibits salt production in the region. पूरे लिटिल रन ऑफ कच्छ को वाइल्ड लाइफ घोषित कर दिया गया. कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी किए बिना जस्ट टू ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया है. तो उसमें क्या होता है कि सर्वाइवल वाला चीज़ रहता है कि ये लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी गुड़खर अभ्यारण्य है. तो आमने सामने आ गए कि गुड़खर अभ्यारण्य जैसे सेंचुरियन वाले बोल रहे हैं कि सॉल्ट पैन वर्कर्स को आप लोग हट जाइए, सेंचुरियन का
वो जंगली गधे के लिए पूरा एरिया है। ये लोग बोलते हैं कि हम ट्रेडिशनली मतलब ये काम करते आ रहे हैं तो हम क्यों जाए। मतलब ये पूरा सिस्टम मतलब लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, लेकिन अभी तक कोई रियल पॉलिसी नहीं बना है। However, intervention by NGOs like the Kutchch Nav Nirman Abhiyan has been made for providing primary facilities to the salt workers. तो हमारा फर्स्ट ऑफ फोकस था कि उनके जो प्राइमरी फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए वो कुछ मिलके कुछ काम करे, मतलब जस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऐसा ग्रुप हो जो पूरे एरिया के जितनी भी फैमिलीज़ है, 100 फैमिलीज़ है, उसका लीडरशिप करे। For the salt workers, time seems to stand still. Even after 8 decades since the Dandi March, the Agarias are where they were. It is about time that the Agarias get a voice to fight for their rights and break their long-standing tradition of being silent spectators of their unattended fate.